අපි ඒක හෙට දෙකම විතර. කතා කරමු. දෙකම කරමු. අන්තිම මාතේ කියන්නේ ඊට පස්සේ සුනීතා විනීතා නේ මගේ වගේ මට හිතුණා ප්‍රශ්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ඊට පස්සේ අන්තිම මහත්තයා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියනවා මට ඒක පොඩ්ඩක් මතක නැතුණා. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. විනීතා නෑ කියන්නේ වෙන අන්තිම මාතේ නරන් මේක වහකලා මකලා ගන්න. What's your question? අල්පාක එක එතන මෙතන පොතේ අත කොස්කන්නේ අන්තිම මහත්තයා ප්‍රශ්න කියන්නේ මම දැන් හරි යාලි. සම්දීලා තියෙන්නේ. නෑ මම කල්පනා කරන්නේ මනසට තාත්තට ප්‍රශ්නයක්. තාත්තට ලොකු බයක් තිබුණා මේ සෝතාපන්න ඉන්නේ නැත්තම් ඊට පස්සේ ආත්මට මොනවා වෙයිද කියලා. තාත්ත නැති වෙනකොට මට හඳුනනවා කිව්වා ඒකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනාව කරලා තියෙනවා කියලා ගහක් පල්ලමට වෙනකොට ඒක කපනකොට ඒක වැටෙන්නේ පල්ලමට ඇත්තට කියලා. මේ වගේ තමයි ජීවිතේ හොඳට පැවැත්මක් තියෙනවනම් ඒක ඒ විදිහටම ඊට පස්සේ ආත්මයට යනවා කියලා. සෝතාපන්න නේ නැති එක බයෙන් දෙපා කියලා. මගේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා මොනවාද? දැන් නැති වෙන කාලේ නැති වෙනකොට මෙතන ප්‍රතිසන්දි චිත්තය ක්‍රියාත්මක වෙනකොට කොච්චර හොඳට ඉන් කරලා තිබ්බා නිරේට ඇඳි ඉඳ තියෙනවා. ඒක වෙන්න පුළුවන් දෙයක වළක්වන්න විදිහක් තියෙනවා. මම අපේ ධම්මේ වාක්‍ය දාන්නන්නේ ඕක කියා දෙන්න කියන අභිධර්මයත් එක්කම මේ සම්දී මාත්‍ය හොඳ ප්‍රඥා ඇත්තටම හොඳ එකක් ඈ කාට තුන් දෙකක් ගන්නේ ධම්ම වාක්‍යිත කියා දෙන්න දැන් වෙනේ දාන්න එකක් බලමු කෙටි ප්‍රඥා නෑ ඉවරයක් Yes. If it's your question, so please translate it yourself. I feel you'd say that. My question my question was some years ago when my father died, he was very concerned that he had not attained part knowledge, that in his next life, how would he know that he continue his current practice, because he was a very good meditator and he was an incredibly good man. He was a doctor and he gave an enormous amount of service to the community, and he was worried that if he become a Sotapanna, but he could not control what happened to his next life, that he could probably descend into a lower realm, and that he had no way of controlling that. So the question I'm asking Bhante is that at the time of death, the relinking consciousness, can the relinking consciousness be influenced in such a way that that all the good karma that you have done, when the conversation we had yesterday, could come to bear, and that it would prevent a being from not going into a lower realm, and that it could influence his next life. So that was the question that I asked. Sorry, there's one more bit to that, and that when I was concerned about this, and I was talking to one of my friends, monk friends, he said that the Buddha had a sutra in which he said that
if a tree that is growing on a slope is cut, and it will always fall in the direction of the slope. So like that, if you have lived your life in a particular way, the following life would be similar. ඒක කියලින් දෙකිව කියන්න දෙන්නේ ධම්ම දක්ෂිතා මිනිත් මට වගේ ප්‍රශ්න කොහොමද අහන්න තමයි මතක නෑ ඒක දැන් මෙහෙ අර කර්ම විපාක කතාව තියෙනවා හේතුඵල වගේ තියෙනවා දැන් හැබැයි පළක් අය අර ඔක්කොම කර්ම විපාකයට අදාළ දානවා ඉතින් මුදුරු ඒ දෙක ටිකක් වෙන් කරන්න පුළුවන්ද අපේ වෙදින්ම අර සිද්ධ වෙච්ච ඒවා කොහේවත් කර්මයට කෙලින්ම අදාන් දෙපා මේ වගේ කතාව හොඳයි ඔව් මොකද කර්මයට දැන් අර අපි අපිට ජාති තියෙනවානේ ඉතින් කර්ම මොකක් හරි ඇත්ත සම්බන්ධතාවක් තියෙනවා හැබැයි කැලින්ම නැහැ හැබැයි මිනිස්සු ඔක්කොම කැලින්ම අර ආමගේ කර්ම මෙහෙමයි ඒ කතාවේ මම හිතන්නේ අර සම්මාදිට්ඨියට ඈත් වෙනවා ඒකයි ඔව් බුදුන් දුකේ දේශනා කරලා තියෙන සූත්‍රයේ මතක නැහැ මම ඒක වෙලක් දෙන්නම් නේ මේ කර්මයට දාන්න දෙපයි කියලා ඔක්කොම කිව්වා මම එකක් තියෙනවා අර වේදනාව ගැන කතා කරනවා ඒක හොඳයි ගිරිමානන්දේ කොටසක් ඒකින් අප පුළුවන් අර ප්‍රැක්ටිකල් ඒවා සිද්ධ වෙනකොට කොහොමද අපිට කියන්න පුළුවන් මේ කර්මයට අදාන්න පුළුවන් මේ වගේ අදාන්න හොඳ නෑ ඒකයි ප්‍රැක්ටිකල් ඒවා so I don't know I tried to say this so some people they have tendency to blame everything on karma vipaka and there is the principle of karma vipaka is there and also hetuphala cause and effect but very often people don't have clear understanding about the distinction between these two and especially some people they put everything to karma vipaka and like even incorrectly so if Lokahamdu can make the distinction and especially practically some things we should not blame on the karma that are things that are happening to us so if we can talk about that සුනීතට පොඩ්ඩක් උදව් කරන්න කියන සුනීත අපි කර්මය ගැන පුස්තක තියෙන සංඛානකාරිය කර්ම so there are these 5 unpreventable actions or like actions whose results are unpreventable. Okay, I think homework product on there. If you do one of these, you cannot avoid the result. It's the killing of mother, and killing of father, and shedding blood of the perfectly enlightened one. Yeah, but I have to say what Muhammad says, okay? So there in between there is killing the arahat also. Turkey. Paswani tamu kiye. Mangga mati na to gini kata yang bahasa. Sangga beda. Sangga beda. And the last one is causing a schism in the monks community. But this schism means like specifics. There is like a by
you basically initiate official split in the community, which is not just that you cause monks to start arguing. Okay, so this is so these 5 things are extremely influential. The impact is very strong. So actually the number 5, if you are a lay person, you cannot actually do. So you can cause monks to start arguing and fighting, but you cannot properly do. මැරීම කියන එක දුරම තමන්ව විදි කරපු අම්මා මැරුවොත් එහෙම ඒක දෙවෙනි ආත්මය අනිවාර්යෙන් විපාක. So this here means your birth mother and blood related mother. If you kill her, definitively it has influence on the next life. ඒ වගේම තාත්තා ඒ විදිහම තාත්තා. Likewise for father. ඊපස්සේ රහතුන් වහන්සේ කෙනෙක් මැරුවොත් අනිවාර්යෙන් දෙවෙනි ආත්මය. Likewise for an arahant. ඊපස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වේශ ලැබුවත් Or then if you injure the Buddha also. ඒ හැබැයි වෙන කවුරුත් කලේ නෑ දේවදත්ත විතරයි කලේ සාකච්ඡා කරන්නේ. But actually there was one person that did that was Devadatta, and that nobody else actually managed to injure the Buddha. සංඝයා වේද කිරීම කියන්නේ උපසම්පදා ආන්ද කෙනෙකු විතරක් කළ හැකි දෙයක්. So the last one, the only person that can actually achieve that is a higher ordained monk. සමගියෙන් පෝය කරන විනය කර්ම කරන වික්ෂුන් වහන්සේලා 9 දෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් 4 දෙකට බෙදන්න. So what it is like, we have this, I don't know the proper English terms. It's like you have action. Is it called action in the court of law? Is it called an action, or how is it called? Formal act. Formal act. Okay. Is a formal act of the Buddhist monks community. So you have to so because this is like you do formal act that is trying to split the community, so you need at least 9 monks, because you want to have 2 groups, and the group is considered as 4. So you have 4 and 4, and the one causing the split. So you have altogether at least 9 monks. And as a formal act, they try to do the splitting of the community. ඒකෙදී මේ ඡන්දය කියන සලාක ගන්නවා. එහෙම කරලා එකට ඉන්න එකට පෝය කරන වික්ෂු පිරිසක් ආයි එහෙම එකට පෝය කරන්න නැතුව විනය කර්ම කරන්න නැති තත්ත්වයකටපත් කළොත් අන්න ඒක තමයි මෙතන අදහස් කරන සංගතය. So the idea, if I understood correctly, is like this. Normally the monks, they do this communal formal acts together, including the recitation of the rules on like every 2 weeks, basically, on the new moon days and full moon days, and ordinations and other formal acts they do in concord. And the monks that cannot participate, they always give consent for that and so on. So the idea behind the split is that some higher ordained monks initiates a formal act that splits the community that was before working in harmony, and he creates 2 groups that start doing like one is doing it on their own and the other one is doing it on their own, even though they live in one place, or something like that. ඒක තමයි සංගතය කියන්නේ. මේ කතා කරලා තියෙනවා. ඒ කර්ම
වළක්වන්න කියන්නේ දෙවෙනි ආත්මය අනිවාර්යයෙන්ම විපාකයට. So now again, if you manage to do this split, you will without fail get the result in the next life. දැන් එතකොට මේකනේ මේ කට්ටියට පුළුවන් වෙන්නේ මොනවාද මාතෘකාත්මක තීත්‍රුදාත්මක විතරයි. අනිත් කටියන් බෑ. දැන් ආතුණා ගොයාගෙන බෑ. අමාරු. ඒකෙන් දෙකකින් පුළුවන් ඉන්නවනම් කොහෙද? So Loka said you can do the first two really. So I asked what about Arahat? So because it's very difficult to identify an Arahat, so really actually normally way possible is the killing of mother and father for us. මට නායකයන්ට ඉතල මානවික කාර්ය රහත් වෙන්න ආසාවක් තිබුණා. උල්ටුවන්තරම් මහන්දන දාලා අත්හැරලා දාන්න. දැන් මට ඇත්තට පියාට මාළියක් තියෙනවා. කැලේ හිටියදී තියෙනවා. ඉතල අතන කියලා තාපසේ තුන. දැන් ඇත්තට පියලා අදී තුන දැන් උඩට තුන. දැන් බලන්න මේ ඒ උපක්ලේ දැන් මම මේ සාර්ථෙන් කියලා මහන්දිලා Lokmahamudu Alidra. නෑ පේනවා. මට පේුණා දැන් මේ දැන් අලියෙක් පේුණා මැස්සයක් බාම උපක්ලේ දැන් ආයෙ උරේ උච්චුණා ඉතින්ලත් වුණාම තාපරේ තුනක් දෙන්නේ ඇස්සුවා මම ඇස්සුවා පේන්නේ ගණන් I don't know. So Lokam says in those days he used to try to become an Arahat and meditate morning till evening and evening till morning and strive so much for that. Now these days when he closes his eyes, the image that comes to his mind, I don't. That's why I was confused. Is these days when those days if he closes the eyes, he gets idea of like ascetic or something like that. Even now. Images. දැන් නාඩි Then when අදී තාපසයෝ okay. So anyway, if he closes his eyes, the images that come up in his mind are like elephants and wild pigs and ascetics. සලත් පේනවා Or ඒකේ bears. පුරාලන්නේ වල So the things that he has seen in the forest monasteries in those days, they come up in his mind. ඔව් ඒක කලිය තෙල කුටි කල්ලා දාලා ගියා Hmm? කුටි Oh. ඉන්න කුටි කල්ලා දාලා ගියා So one day when he was staying in this koti in the forest monastery, an elephant came along and destroyed the kuti or broke the roof and the walls. එයාටදී මෙම කියලා උත්තර පෙන්නලා ගියා උඩට ගියා ගියා වා So he came and took the, I don't know what's called. Ram. Huh? Ram. Elephants. Ram. No, but there is this main rafter of the roof caught, and basically like what Lokam said, with his trunk he took the whole roof and just tossed it away. So and then he like smashed into the wall and just walked through the walls and went away. ආරණ්‍ය වල තියෙන දේවල් තියෙනවා නේද පේනවා ඒ ඇත්තම So sometimes these things that he has seen in these different forest hermitages, they come up to his mind. නමුත් මං කැලේ නෙමෙයි ඉන්නේ Even though now he's not living in the forest, these things come up in his mind. ඒ සංඥාව එහෙමයි වැඩ It is in this way that perception or sanya works. මට හැමදාම හිතෙනවා මේ දැන් තුමාන්නේ කියනවා මේ පාපිච්ච උඩ තරපෙක් ඉන්නවා කියලා Then, නෑ මම කියන්නේ එහෙම පේන්නේ so he thinks on this kind of rug, next time there will be a snake coiled. ඉතින් මේ මංගල වැවෙලා මේ කර්ටන් එක දාන්න ඔක උඩ පාපිච්ච උඩ තරපෙක් ඉඳලා පෑගෙන්න ගිහින් So then one time whenever Mangala came and jumped, saying that there was the snake. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ගිය ඇතුලේ
මම මගේ ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහලා ඒ ඉන්ජෙක්ෂන් එකට බෙහෙත් ගන්නවා. එතකොට කියනවා මොන ගහන්න මම කට්ටියම ගියා. මම ඉතින් ඇයි මේ ගියේ කියලා ප්‍රඥාව බලපුවම මම අර ගිහලා ඈතට ගිහලා මොකද තින්දලා අල්ලගෙන බෝල් එකේ මම විගාති ගිහින් අල්ලන්න කියලා ගොඩාක්. Yeah, I'm not catching what it will be. People promotion and they have gone away from the Lokandu's place. Then Lokandu search what happened. Then they fought the snake. That's why they had gone away from the Lokandu at that time. නේ එහෙමම තියෙන අපිට ලොකු ගන්න වෙනවා. So there are things like that. Sometimes it's not snakes, but these big centipedes, poisonous centipedes. දාදා විනීතයි මම බන්න ගිහින් ගිහිල්ලා මේ මෙතන ගියා එකලයි විනීත. මේකින්ද ලොකු ගණ්ඩෙක් වැටුණා මෙතන. උංගා ලොකු මෙච්චර. විනීතගේ ඇඟට වැටුනේ. So one day we were sitting here giving Dhamma talk. I think not this evening Dhamma talk, some like maybe explaining Dhamma to some few people, and this centipede fell from the roof, and Vinita was kind of lucky that it did not, when he was sitting near that it did not fall on him. විනීතයි මයි ගියාට පස්සේ ඕකේ ඉඳලා වැටුණා. ඒක විච් එක ඇතුලේ. ලොකු එකකින්. So it was after we finished the Dhamma talk and left the place that suddenly this centipede fell down. It was a big one. අපිට කරදරයක් නෑ. But we don't have any troubles from those. ඒගොල්ලෝ ඉතින් දැන් දැනට මේ අපි ළඟට එන්නේ උෂ්ණත්වය හොයාගෙන. So sometimes these creatures come near us because they are searching for heat, or warm place. They like warm places. Cold. So some people kill those creatures, which is kind of so it's a shame because those animals, they are they are poisonous, but they are also kind of innocent. So the best thing to do is, if you want, catch them and bring them somewhere where you can release them, where they don't cause trouble. So this is like nothing to do about Kamma Vipaka. No. Meaning like, okay, meaning the people that kill them and so on. Yes? Okay. So the snakes become snakes, or centipedes become centipedes because they don't know and understand about Kamma Vipaka. So if likewise, if we ourselves don't have understanding and belief in the Kamma Vipaka, we might end up as snakes and centipedes. But for some reason or another, good reasons, really good reasons, we ended up here as humans, listening and to Dhamma and practicing Dhamma. So Lokam says, in order to become a human, you need to have belief in Kamma Vipaka. This is something that's there in the mind though. So I am treating Bhikkhuni. Huh? Why I am treating Bhikkhuni? Like being nice and looking after her needs and so on. Because
even though she was living in relative comfort and luxury of the European countries, now she gave up all the possessions and things like that. She even shaved her hair, and with great difficulties, she's staying as an ordained person. So එනිසා ඉතින් බොහොම අමාරු ජීවිතයක් ගත කරනවා. මේක එපා She's වෙන්නේ නැහැ. somehow trying to live this extremely difficult life. So This monthly lifestyle is admin- not easy. මං ඉතින් මෙහෙ ඉන්න කියලා. So that's why I told her, please come here. මේ දාන දෙන්න තියෙනකුත් නේ. කර්ම විපාක විශ්වාස කරන්නේ නැති නිසා. Over there, the people are not giving her any too much like support, donations and food. Sometimes just the food even. And people generally don't believe in Kamma Vipaka at all in දන්නේ those, නැතිකමක් තියෙනවා. because they don't know about those things. කොයිදනම් දැනගන්න අවශ්‍යක මොකුත් නැහැ. And they don't know about it, but they also don't have or feel the need to get the knowledge about Kamma දැන් Vipaka. අපිත් ඒ විදිහට ගියොත් ඉවරයි. අපිත් දැන් කර්ම විපාක විශ්වාස දෙන්නේ නැත්නම් So if that happened to us, that would be the end of us. That means if we lost our belief in Kamma Vipaka and lost the interest in even knowing about Kamma Vipaka, that would be the end of us. ඔයදියා යන කරුණු කල්පේ. So then we would become also poisonous centipedes. දැන් ඒ තත්ත්වෙන් නම් වැලකිච්ච එක වැලකින්න එකට කියනවා සෝතාපන්න කියලා. So now somebody that is safe from that kind of fate is called a stream enter. Because a stream enterer is safe from these lower births like the animal realm and the unfortunate spirits realm and so on, and hell. දැන් ඉතින් අපි මනස පුරුදු කරන්න ඕනේ ටික පුරුදු For that one, ගුණ ධර්ම පැත්තට to train the mind towards the wholesome qualities side little by little. ඔව් ඉතින් දැන් මේවා අපිට නැහැ කියන්නේ මේ පහමාතිය තියෙන්නේ. So then these five are really actually not applicable for us. Those like five heinous crimes, they are usually called grave offenses is another word used for them in English translation. So for us it's really not applicable. මේ ditta ධම්ම විපාක කම්ම. So then there is this ditta dhamma vipaka kamma. So that is the actions that give result in the present life. අපිට දැන් උපවාදී වේදනීය කම්ම හැදෙන්න පුළුවන්. And then there is another kind of karma is upapajja vedaniya, which is experienced in the next life. උපවාදී වේදනීය කම්ම හදාගන්න ඕනේ. Slokam says that one is it's not good to produce that kind of karma. නරකේ The meaning the unwholesome ones. හොඳේ වදින කමන්නේ The wholesome ones, good ones, no problem. You can produce those, no problem. ඒකට කම්ම විපාක හොඳ නැහැ කියලා දන් දෙන්න එක සිල්පකින් එකක් හොඳ නැහැ කියලා ඉන්නගතින්ද. දන් දෙන්න එක වැඩක් නැහැ සිල්පකින් එකක් හොඳ නැහැ. කම්ම විපාක කරන්න එපා කියලා එහෙම කොටලා කියනවා. So then actually this is connected with what I asked Lopahamuduru. So some people, they kind of have some belief in Kamma Vipaka, and they say the Buddha said you should get out of the Kamma Vipaka. So, and they say as a reason you should try to not do any Kamma Vipaka. So Lokam says is if you go this way, the next thing you say, then you should really not be virtuous and generous, because that is producing the wholesome Kamma Vipaka. ඒක බ්‍රාහ්මණේ බුදුන්වහන්සේට ඒක කියනවා. So actually there was a particular Brahmin that asked a very similar thing or same thing from the Buddha. පිරිසුදුකම ඒ පිරිසුදුකම Hmm. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ පාරිචාරිය ඈ පනවනවා ඒක පාරිචාරිය සංයුක්ත බලන්නක විනීත සූත්‍රයක් තියෙනවා මධ්‍යම නිකාය. Oh.
ඒක මතකනේ. ඔව්. මොකද කිව්වේ? මේ පිරිසිදුකම ඔව්. කියා දෙනවා. බුද්ධ ශාසනයේ පිරිසිදුකම මොකද්ද කියලා අහනවා. ඒ බ්‍රාහ්මණය. So this Brahmin asks the Buddha what is considered as the like pure kind of conduct, right? මොකද්ද In the Buddha's dispensation. Then there is this kind of talk by the Buddha about එතන තියෙන්නේ මොකද්ද ධම්මන කියන පොත? අංගුත්තර නිකායේ දසක ඒකාදශක නරක මජ්ක්‍ධිම නිකාය සූත්‍රය. Slokam says it's one of the Majjhima Nikaya sutras. දැන් ඒ වගේ අපි මේ පිරිසිදුකම කියලා කියන්නේ මේ කාය වාචී මනෝ ඈ ඒකෙන් ඉතින් පිරිසිදු වෙන්නේ. So what we understand by that is bodily, verbal and mental actions that and purifying those. එතකොට ඒවෙන් අපිට කර්ම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැටි තමන්ම තේරුම් ගන්නවා. මොකද සම්ම? කම්ම කම්ම. විනීතවත් දැන් ඕන පිට මාත්‍යම. So I don't know, it's like we should understand ourselves what is happening when දැන් විනීත okay. Hari. Oh, Manti. දැන් විනීතම තේරුම් ගන්න. Oh. මේ ඉතින් Oh. මේක හොඳ නැහැ කියලා තේරුම් ගන්න. So there was like discussion what Lokama meant exactly. So Lokama says, now if Vinita is doing something, generally Vinita himself understands that this is something good or something bad. ඔව් මනසෙන්ම තේරුම් ගන්නනේ. ඒ මනසෙන් තේරුම් ගන්න නිසා අවිද්‍යාවයි මිත්‍යා දිට්ඨියයි ඒව කරන්නේ. විද්‍යාව ව්‍යාපාද මිත්‍යා දිට්ඨිය. So the things that are to be avoided by mind is greediness, ill will and wrong will. ඒකට මිත්‍යා දිට්ඨිය අයින් කරන්න ඕනේ ඉතින්. So this wrong will needs to be removed from the mind. කම්ම විපාක විශ්වාස කරනකොට හරියට විශ්වාස කරනකොට. So this happens if you have really proper belief and understanding about karma vipaaka. කාය කම්මං වාචී කම්මං මනෝ කම්මං ඉතින්. So because these three actions that are being purified once again is the bodily, verbal and mental actions. So if we consider the mental part, the wrong side is this greediness or strong greediness, ill will and wrong views. So correcting those, the wrong view is if you have belief and good understanding about karma vipaka, then the wrong view part is corrected. කාය කම්මං වාචී කම්මං මනෝ කම්මං ඒක කියලා දෙනවා. කාය කම්ම කියලා කියන්නේ කාංග සරකම් විචාරයෙන් වාචික කම්ම කියන්නේ කම්ම කියන විචාරය. So out of the bodily action, it is really killing, if I translate it in a simple way, is killing, stealing and sexual misconduct, or if you like outright adultery or cheating. And verbal misconduct is of four kinds, and that is false speech, rough speech, or using swear words, backbiting and empty talk. And the wrong mental conduct is, as was mentioned before, strong greed, ill will and wrong will. දැන් කියන Did you hear that? එතකොට මේ කාය කම්මං වාචී කම්මං මනෝ කම්මං ඒව නොකර ඉන්නවනම් ඉතින් හරි ඉතින් එයා ඉතින් හොඳයි ජීවිතේ. So if you manage to stay away, not to do those, so you don't kill, don't steal, don't cheat, don't lie, don't use swear words, don't carry tales or backbite, and don't
talk emptily, you don't have strong greedy mind and hatred mind and wrong view, then you have a very good life. Your living is nice. Huh? So even if you, then Okam says, even if you don't achieve streamentry, you don't have to kind of fear, because Okam says you don't end up in a bad destination. So there are some suttas which talk about this, and the Buddha does not say that if you break one of these, you end up definitively in a bad destination. The Buddha never says this. So this is no, anyway, there is this sutta where the Buddha, because the Nigantas especially, they had this idea, so there was this discussion, so somebody came to Buddha and the Buddha said, now, some teachers, they say, if you kill, you go to hell, if I simplify it. If you lie, if you cheat, you'll go to hell. So then, you cannot really do anything about your holy life or practice or anything, because each of us has already killed, light or whatever, so everybody ends up in hell and there is like no hope. So then the same teachers themselves or some other teachers might quickly say, no, it is what you do habitually or a lot of. So you can, like, if you habitually kill, then you end up in hell. So then the Buddha said, now let's say somebody that is like serial killer or a butcher, does he kill most of the time or actually not, like here and there only? No, he kills only here and there, like most of the day he does not spend killing, even if he's a butcher. So then you say even a butcher or like a serial killer, they don't end up in hell because they also don't kill all the time. So then everybody ends up in heaven, so it's also like nonsense. Then the Buddha says, now the Buddha's way is this one. Tathagata arises in the world and teaches killing is wrong, so as much as possible you should avoid killing. And if you by chance don't manage, then every time you break one of these, you think now this is something wrong, and in the future I should really try to avoid that. So this is the way how to proceed. So I can tell you about the things I have seen. That means Oklahoma. Actually, this giving or generosity I did not learn here in the center from the teacher, but already at home. Over there, whatever is there and whatever is needed is given. And even mother, that's the mother and father are like that, and they teach us and teach me also this kind of attitude. They say if somebody comes asking, never tell them no, never send them away. Also they were prohibited from using the word beggar. That was completely like prohibited by the family. So at home the word beggar was completely prohibited. Huh? So anyway, so if I understood correctly, so Lokham's nephew, Lokhamdu like told him this word, but because it was prohibited, it was kind of there was a little bit of problem that Lokham told him. And the other thing was, anyway, don't tell anybody no. So if somebody comes asking, give.
So at the time my mother was nearing her death, I really thought she's going to die really quickly. ඉතින් මේ ශරීරයේ වේදනයි කිය Hmm. වේදනයි කිය ඉන්න දැනකම් කියන්නේ මේ ශරීරයේ වේදනක්. So she said that her whole body was very painful. So morning thing, evening, she was in a lot of pain. මගේ දෙවනි අක්කා මගේ ටෙලිෆෝන් කරා. So the second elder sister called Lokuhabu. අම්මා තාත්තා එකමාරක් හරියට ඉවත් වෙනවා. නැරෙනවා තමයි කන ඉතරේ කන තියෙන. ඒ ගාට ඇවිල්ලා ආම්ලෝ කතා කරන්න කියලා. So she said, Bante, because Lokuhabu was already a month, so Bante, venerable one, please, the mother has maybe 1.5 hours of life left. Now only her ears are still alive. Please come quickly to talk with her because then she's going to pass away soon. දැන් ඉතින් අක්කානේ කිව්වේ. Hmm. ඉතින් ඒ පිටානේ වැඩ. So this sister, she was actually somebody that worked in the hospital and had like medical knowledge. ඉතින් මම ඉහට ආවා. So then I quickly came to see the mother. මම මල්ලි කෙනෙකුත් ඉන්නවා ડોක්ටර් කෙනෙක්. So there was somebody else from the family that was like a doctor. එයා කිව්වා තමයි තමයි. So he also said now she has really about 1.5 hours of life left. මම ඉතින් ඉන්නේ අම්මා කනට කල් අම්මේ මේ අයියෙන් කිව්වා අම්මේ කිව්වා. So they told me that her hearing is also actually going, so talk loudly. ඉතින් මාව දැනගත්ත හඳුනගත්තා. Hmm. මම ඉතින් පාන්දේ ගන්න කියලා අයියෙන් කිව්වා. So Lokam came near her and she recognized him, and then because he was told that she is like hard of hearing, so he came close to her ear and loudly said, "Mom, now I am going to give you 5 precepts, get ready for that." දැන් මැරෙන්න ගිය මිනිහා How? ඊළඟ ආම්ලන්ට පිටුද මැරෙන්න යන මිනිහා මොන පාවිද යන්නේ කියලා යන්නේ. අද මට හදිම ලැජ්ජයිද. So then she opened her eye and looked at me and quietly said, "Oh, monk, are you crazy? What is the use of 5 precepts to somebody that is about to die?" මැරෙන්න යන මිනිහා පාන්දේද යන්නේ කො මට යන්න දෙයක්. මට හරි ලැජ්ජයිද. Then Lokam got very ashamed. දැන් අක්කත් එක්ක රණ්ඩුවලා ගිය සම්ද මැදට දැන්ට අක්කත් එක්කලා Oh, හොඳටම රණ්ඩු වෙලා මම ආවා. so I got really angry with the sisters, like arguing with the sisters. මම ගෝවරණ පිටාර ගොන් දැන්නේ වෙන්නේ බලන්න. So I told them, whatever you learned in the hospital about like people is useless because what you told me now is not happening. දැන් මැරිලා මැරී කියලා බලන් හිටියා. Hmm. නෑනේ මා තාත්තගෙන්නේ මැරුණා. So I came because everybody was telling me she has 1.5 hours of life left only. That's why I rushed there to see. Actually, she did not die, and not even in 2 hours or 3. She lived for another half a year. මේ මා තාත්තා මං කතා කරලා ඉඳලා 7 months actually. මේ මා තාත්තන Oh. හැමදාම රැතකින් අම්මත් එක්ක So those 7 months, I used to come every day at night and talk with the mother. යනවා අත මාට නමේට යනවා Hmm. දෙක විතර වෙලා එනවා අම්මත් එක්ක. About 7:30, 8, 9-ish, something like that in the evening. I leave from here, go to stay with the mother until 2 or 3 in the morning, then come back. නින්ද යනවා එතකොට ආයෙ ඊට පස්සේ හොඳටම දාගත්තන් පස්සේ මම එනවා. හොඳටම නින්ද ගියාම Hmm. මම එනවා. Okay. හැබැයි හොඳටම මඩ නින්ද ගියා නින්ද යනවා Oh. මම ඉතින් මධ්‍යස්ථානෙට එනවා අප්පා. Sorry. So he stays with her, and then when she falls asleep and Lokama understands, then now she's sleeping like
properly, then he leaves her and goes back to the center. අපේ ලද්දාස්ම ගහනවා. Hmm. දැන් ඒක එහෙම අහලා තියෙනවා රේරුකාන්නේ නැහැ කාණ්ඩ. Hmm. තේරෙන විදිහට මම මේක ගියා නේද. ඊටතර මට එළි වෙනකන් ඉන්න කිව්වා ළඟ. Hmm. මම හොඳටම නින්ද ගියාන්ට ගියා යන්න. Hmm. කොහොමද? Hmm. ඊට පස්සේ දාලා තේරුනේ. හරි නින්ද ගිහලා ගියා නේද යන්න. මම ඒමයි නැහැ කාණ්ඩ. So I don't know if I understood correctly, something like so. Sometimes she used to ask, like last time you, after I fell asleep. No, no, but he said first about the mother. So with the mother, sometimes said last time I fell asleep and you left, isn't it? And she says yes. Same thing happened with Venerable Rerukane Chandavimala, but he used to ask Lokamdu every time. උදේ ගියාන් පස්සේ එතකොට යන්නේ අහනවා පේන ඉතින් ඉඳ කිව්වම ගියා නේද ඉතින් ඇත්තටම මං ගියා ඉතින් මම ආවා නින්ද ගියාම දැන් මම ඒක නෙමෙයි කැමති නින්ද ගියාට හැරෙනකොට තරේ නැග ඉන්නවනම් කැමති ඒකයි දැන් බණ කතා කර අනේකි ඔව් ඉතින් ආයෙ නැගිට්ටාම බණ කතා කරන්නේ නැගිට්ටාම ඔව් ආයෙ බණ කතා කරන්නේ නිදාගෙන ඉන්නවනේ ඔව් දැන් ආයෙ ගහනවා නිදි ඔව් මම මේම පොඩ්ඩක් කරනවා දාන්න නිදි ඔව් දැන් හැරිලා ආයෙ ගහනවා හැරිච්චාම ඔව් පේන දිදි කතා කරනවා ඔව් මන්නේ So okay, so the monk preferred if Lokham stayed because usually they were talking some Dhamma talk, discussing Dhamma, and then this monk falls asleep. So then Lokhamdu quietly gets up and leaves. So, but the monk would have preferred if Lokhamdu stayed sitting by his chair and wait, so that when he wakes up, they can pick up and continue talking about the Dhamma. ඉන්නේ Hmm. දැන් ඉතින් වෙලා තියෙන්නේ ඒක Those things like that were happening. දැන් ආම්බෝටින් අම්මා ඒකවල වයසට ගියාම ඉතින් මොනවාරි කතා කරන්න කැමති බාන කතා කරන්නේ ඒක තමයි ඉතින් හොඳ මන සිටින්නේ Hmm. So like the mother, even the mother had very kind of quick or perceptive mind, and she wanted to talk about like very reasonable things like discussing Dhamma and things like that. so my තාත්තා ඉතින් ආගමක් කතාන්නේ So the father was not following any religion really. අර බොහොම රාදී දුකයි කියන්නේ මාළේ Hmm. අම්මා Hmm. දැන් මගේ තාත්තා ඉතින් ආගමක් කතාන්නේ Hmm. මේ මට ත්‍රිපිටකය ගෙනත් දුන්නක්කෝ So the mother died with a lot of pain in her body, and she died. So the father, he was not following any religion really, but he was the one that gifted me the full set of the Tripitaka books. ඔය කාලේ පාලි පොත් Hmm. මේ In විදිහට Pali. මේ අත මේ ඉතින් දැන් මම පොත්තිය දාන්න I have also given those books to some මට තේරෙන්නේ නැහැ දාන්න because I did not understand and don't know what the ඔය තියෙන පිළිගන්න so if I understood correctly, the father said, what is there in those books, that is the thing that you should accept. අනුන්ගේව කාලා ගෙදර එන්නත් එපා කිව්වා. Huh? අනුන්ගේව කාලා Oh. ගෙදර එන්නත් එපා කිව්වා. He says, don't come home back after you have eaten some other people's things. I don't know what was meant by that. දැන් දානේ කාලා Mm. ආයෙ ගෙදර එන්න එපා. ඒ සිංහල වෙනස අදහසක් තියෙනවා. මහානනම් මහාන වෙලාම ඉන්න ඕනේ. මිනිස්සු දිනේ හරි කන්නේ අපි. Okay, so the idea is that දෙදෙක නම් once you have eaten මදිකම. the alms from people, you should not come back home, means you should not disrobe. ගෙදරට අවුන් මදිකම ගෙදෙට ඒ So බොරු because- මෙතන ඉන්න තියෙන්නේ නෙමෙයි. Because in Sri Lanka and Sinhalese Buddhist circles,
it used to be, and I think even still now is kind of considered as a shame for the family. So if you මම මේකෙන් disrobe. කියන්නේ Hmm. එක්කෙනෙක් කර්මඵල Hmm. දිගටම විශ්වාස කරගෙන හිටියා. Hmm. ඉතින් වේදනයි කිය ඉඳලා මැරුණා. Hmm. අර මොනවත් කන්නේ දැන් එක මැරෙනවා කියලා. Hmm. උදේ Hmm. ඇඳගෙන කාලා ඒතකොට ඒ වෙලාවට කිව්වේ අර මැරුණා. බලන්න ඔබ ඉතින් ආගමකුත් නැහැ මොකුත් නැහැ. So like the mother was following the karma vipaka thing, and she died with pain, but the father was not following any religion, and he said tomorrow morning on like at 7 or something like that, I am going to pass away, and actually it happened like that. ඔව් මට ඒක දැක්කුවා දරුවන්ට කරදර නොකර මෙන්න ඩොක්ටර් කරන්න යන්න කියලා රුටියල් තියෙන මාරයට මාරයට කියලා තියෙනවා මේක පාට ඩොක්ටර් කරලා යන්න කියලා. ඉතින් මේක දැන් දමරක්ද ඒක තේරෙන්නේ කියලා දෙන්නේ. මම මාරයට ඩොක්ටර් කෙනෙක් නෑ මාරයට කිව්වලු Kauda. තාත් Oh. මම ඒක පාටම ඩොක්ටර් කරලා යන්න කියලා. So the father Don't said, die. the father said that the Mara one time came to trouble him or something like that, and the father knocked him on the head, saying, "Don't trouble me and the kids here and get lost." And the Mara get. Anyway, this is probably talk when he was about to die. So he sent the Mara away like this and died. Because he expected to die himself, so he shaved and like bathed and put on like nice clothes that you. I think his idea was the clothes you wear they put in the coffin. So he prepared himself just to be nicely laid in the coffin, and in those clothes and freshly shaven, he died. පොට්ටුවට පත්තරයයි Hmm. පත්තරයක් තිබුණා තියෙන පෙට්ටි කරලා Hmm. පොට්ටුවට Hmm. දැන් කාලා වෙලා Hmm. සිගරට් එකක් බීලා පත්තරේ බලන් දෙන්න තියෙනවා. So he finished eating, and just he had his like newspaper and cigarette, and he was reading the newspaper and smoking. අනේ බොන්න සිගරට් Hmm. සිගරට් එක බොන්න බීලා පත්තර බලන් බොන්න Hmm. කනකොට මැරිලා. So no, that's because he thought he was going to eat. Then, while reading the newspaper and smoking, he passed away. But that did not happen because he passed away during the eating. ඔව් කන ගමන් කතා කරනවා. Hmm. අයියන්ට කල්පනා කරන මොකද කතා කරන්නේ නැති කියලා බලලා කතා කරන්නේ නැත්නම් බලපුවම මැරිලා. So the brothers and sisters that were sitting at the table said that he was talking with them while eating, and then he stopped talking. So when they looked why he stopped talking, they realized he passed away. අත කියනවා මැරි. අදිපටියක් ගෑවිලා මෙතන. Hmm. කීර්තිය තියෙනවා. So like with hand like kind of smeared with the foot. I think if I understood correctly, basically he fell in his plane basically. මම ඉක්මනට ටෙලිෆෝන් කළා උදේ. So then I got a call from home. පැහැදිලිව තාත්තට නම් පිස්සු වැඩි කියලා. So evening at night they called me and said, "Oh, now listen, our father has gotten really crazy. He's saying he's going to pass away in the morning." උදේ මැරෙනවා කියලා පිස්සු වැඩි දාන්න. Hmm. ඇත්තටම මැරිලා. දැන් අයියන් ටෙලිෆෝන් කරනවා. So then in the morning they called, actually what the craziness we talked. No, I think they told Lokuham this happened, but you know how the father is crazy, no need to come really. So then they called him in the morning saying, now actually it happened. Right. සෝක තමයි වැඩි කියන්නේ කර්ම විපාක කියන එක Hmm. මම දන්නේ නැහැ මට මාතින් කර්ම විපාක විශ්වාස කරනවා 100%. Hmm. ඒ තියෙනවා මේ වගේ දේවල් බලනකොට
ඒගොල්ලෝ විදු කරගෙන තියෙන කර්ම කොයි විදිහද කියලා මට කියන්න බෑ. So I look දුර වෙලා තාත්තට සම්මාවක් නැහැ. නමුත් ආගම විශ්වාස කරන්නේ. So it was something like this. Lokam says he has 100% belief in Kamma Vipaka, but now the mother, she was like, let's say, exemplary Buddhist kind of person, but she was dying in a lot of pain and things. Whereas the father, Lokam says, he was not a person with desires, he's kind of free from desires, but also not following any religion at all. And he died in a kind of very free state, even knowing when he was going to pass away. So then, I think what Lokam's trying to explain, the way how the Kamma Vipaka really works in different people is very difficult to like judge for us. මගේ තාත්තා දිහා බලන්න ආයෙ තාන්දෝ කිව්වා මගේ උපසම්පදාවට ආමනේ මොකද හරි ආවා ඒක කැමැත්ත දෙන්න ඕනේනේ එන්නේ මේ තාත්තා මේ කරන්න කවුද කියලා. So when one of either the novice or higher ordination was happening, the father came along, and Lokuham's teacher, seeing Lokuham's father, told Lokuhamudru, now who is going to correct this father of yours, something like that. I think because even whenever Sumatipa recognized that Lokuham's father was a very headstrong person, so anyway, we cannot say and guess what their kind of karma might have been. May you be protected by the people. කාන්තා තුනක් අතර ගිහලා ආගම මාත්‍යාගේ. ඔව්. මේ